Hello friends, you are watching Sasikumar Tech. I am Sasikumar. Now, in the video, we will see a gadget series. First time, we will try it. The video is gadget series. The video is like and share. Our channel is subscribe and bell icon all notifications. அப்ப நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஜெட் பாத்தீங்கன்னா சார்ஜிங் ஹோல்டர். இது பாத்தீங்கன்னா மொபைல் வைக்கிற ஸ்டாண்டு. நம்ம எங்கெல்லாம் சார்ஜ் போறோமோ அந்த இடத்துல வால்ல பாத்தீங்கன்னா இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா மொபைல் சேஃபா இருக்கும். கீழே எங்கேயும் விழாமல் இருக்கும். நம்ம எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவ்வளோ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். வேறு ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வேறு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் சைஸ் ஸ்டிக்கரு. The price பார்த்தீங்கன்னா 99 ரூபா. நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. So I think I found a new way out, way beyond a shadow of doubt. 'Cause I செகண்ட் கேஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் பிளக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன அட்வான்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக்கில். இதோட லைட் விலை பார்த்தீங்கன்னா 69 ரூபா. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதோட பின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்போஸ் ஒரு சிங்கிள் பின்னு தான் நம்ம இருக்க டிவி போடுறதுக்கு இருக்குது, இல்லை ஒரு ஏசி போடுறதுக்கு இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பின்னு தான் இருக்குது, அந்த 3 பின்னு நம்மளுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நம்ம எப்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னு வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பின் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் பார்த்தீங்கன்னா 2 பின்னு, கீழே பார்த்தீங்கன்னா 2 பின்னு. பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் இந்தியா தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். டிமார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 69 ரூபா ப்ரைஸ். இதோட ப்ரைஸ் இதே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினீங்கன்னா 150 ரூபா. ஆனால் டிமார்ட்டில் நான் வாங்கியிருந்தேன். நீங்கள் உங்கள் பக்கத்து வேறு டிமார்ட் இருந்தால் அங்கே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அடுத்து கேட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல, உள்ள போய் பார்ப்போம்.
கிட்ஸ் வாட்சி காம்போவாக கிடைக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரு, ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரு டயலு. ரெண்டோட வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா 192 ரூபா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். உங்கள் வீட்டில் பசங்க இருக்காங்கன்னா இது வாட்ச் வந்து நல்லா வாங்கி கொடுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாக பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் இருக்குது. பட் அலாரம் வந்து சவுண்டு பீப் சவுண்டு மட்டும் தான் கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து லைட் இருக்குது. லைட் பாருங்கள், 2 வாட்சில் லைட் இருக்குது. ரொம்ப குவாலிட்டியாக எதிர்பார்க்க முடியாது வாட்சில். பசங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் குழந்தை இருந்தாங்கன்னா ஓகே, அவங்களுக்கு வாட்ச் இது. பட் தண்ணியில் போட்டால் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக எதுவும் கிடையாது இந்த வாட்சி. நீங்கள் வாங்கி உங்கள் பசங்களை கொடுத்து அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க. வாங்கி கொடுத்து பாருங்கள். Can't you keep it to yourself for once? Oh, I think I found a new way out, way beyond your shadow doubt, and I can't breathe. Oh, I hope you're keeping count of all the times you let me down, and all the things you said out loud, the bullshit I could cry about. And I know we could be stronger now, and leave it up to fate somehow. But everything I do for me. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பரோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த கேஜெட் சீரிஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரிவிங்க. இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவு தான் அடுத்த வீடியோ பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்க முடியும். மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சசிகுமார். நன்றி, வணக்கம்.